Tinoda kutenda Ishe Jesu Kristu mwanakomana wa Mwari, Mwari wa ma-elders matatu, Mwari wa Engineers, Samuel na Dr. Nehemiah. Tinomufaro tiri muno mu studio tichiobserva kuti Zion rava pane imwe level. Makaropafadza, blessed you are, the youth of Zion of today, you the future of Zion. Nokuti maprogram akafanana nawo amava kuwapua isi tichikura hatina kumbosangana nawo. Taingozva zvomubhidhi nezvomweya nokuinda kudeni nekukwira makomo nokuridza ngoma. Asi yezvino imimi zvamava kusangana nazvo mune ropa rakanaka. Munhu waMwari anokudzidzisai zvamunodzidziswa nezvinhu zvinokudetserai immediate help in your life, which can change in your life. Provided my terror in Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. Kana muchida muchiterera muchala zvenyika zvakanaka. Not kuinda kudenga aiwa ipo pano. Saka zviri pauri iwe kuti uterere uite sezvinorehwa kana kuti muchenjere kushodesa kereke yedu vana. Nokuti kereke yedu ndiyo huru yematangwe ine zvose inoshanda nomweya mutsvene. Mwari wedu ndiye manufacturer, Mwari wedu ndiye une wholesale yemaropafadzo ose. Iye zvino panguva idzo dzinedzi wakatarisa pane miyuni. He is looking forward to pick some of you as the future leaders internationally, that you must be competitive internationally, economically, and educationally. But inini nokuda nenokuti chidzi nenguva kune vamwe vaya vanozoitaurwa neya Daniel 11 verse 32. Avo vanoitira sungano zvakaipa vachatsauswa vakubata kumeso. Why? Kereke dzose dzakafanana nezvikoro. Munongoziva zvikoro kuti chinodzidzisa zvakati, vana vanopasa, vanoti zvakati. Saka yekurezvo tina munhu waMwari Dr. Nehemiah, muvaki unotaura naMwari wake. Mwari kanoona unotaura naye kuti raira vana vaIsraeri, raira vana veIsraeri kuti zvakati zvakati. Tinoterera, tikaterera ndokuti tigwina kumberi. Asi vamwe vachabatwa kumeso nokuti vanoitira sungano zvakaipa, vachatsauswa vachiita zvedheyakoniheti. Munomanoti zvatakukudzidzisai panguva ino tokudzidzisai zvinokubatsirai. Sezvichava kuita, I know kuti program lineup ichaitika ine vakomana munonakirwa nokuti vanoda havo vanoterera. Asi vamwe vachatsauswa naSatani vachazviona sezvinhu zvisina basa. Saka vanhu vaMwari tinotenda, regai kuti titange program yedu timbokudzawo kudenga. Ngatinamate. Vanozvibonga vanozviita zvinhu zvinobudira kana mubasa pamberi. Amen. Tiri vaJodes ye rogara naMwari. Ndoda kutenda Mwari waEngineers naSamuel, Mwari waNehemiah, Baba une simba rose, Mwari watitendera nhasi chiri chipiri Tuesday 6 July 2021, commemorating the International Day of Co-operatives, hosted by Rebuilding Lost Hope, with the theme Rebuilding Better Together.
our elders in neJerusarema remarks, maybe he would want to finish remarks anga achitipa vanhu vese takagadzira kuzopresenta. Over to you, elder. Amen. Ndinoda kuenderera mberi ndatonakidwa zvinhu zvinonakidza zvenyu zveipo vakomana nevasikana, asi ndinoda kutaura kuti ropa rakanaka tine program yakadai inotidadza kuti vakagara pasi vakazvifunga kuti regai tishewe ruzivo rwatinarwo. We must learn and appreciate zvakadai, otherwise dai vari vamwe vakangoita chimbindindoka vakangozvichengeta. Saka ngatitereresei, titore manotebooks edu tichinyora kuzvinhu izvi, nekuti kereke yedu inonakidza, ine syllabus yekutenga. Vana vanenge maticha vanodzidzisa zvakanaka vanodzidzisa zviri musyllabus. Bhaibheri hongu ndiro, asi zvinotobva mubhaibheri imomo zvinotibetsera isu immediate help in our life, zvinoita change our life. Ndo zvatichapuwa nema-expertise ari muno vachitipa different topics, isu todzeya tichibatsirana. Zviri kwauri unomaoko kana nemusoro unopinza, asi dai tabetserana kuti tione kuti tingagadzira. How can we change ourselves? How can we change our country? Tokuza says yonu kuti rinde pamusoro usoro. It is our duty and responsibilities as individuals, isuma youth, kuti zvinhu zvedu zvidi zvifambe. Saka zivi nyaya inoda kuti vatitangire nayo yanga iri kungoti mayouth zvataunganidzwa kudai kutobatana. It's corporate zvatiri kutoita izvozvi, kucooperate. Kuti iwe with that little knowledge you have, that one une knowledge yake shoma yodoko yakade, zvikasanganiswa zvikaita pamwe chete, it will bring something very, very big and helpful, not only as an individual, but zvichi spread across all the youth in our church, in our country, and even internationally. Famba Zion, Tripa Johnny Zion. Saka, I think this atindanyanya kuinda mberi kuti avachazotibetsera kuti tonangane pemanikikira avari kuda kuti tiite, asi inini ndanchingoda kungobata ipapo pokuita mushandira pamwe pacorporate tiri tose kuti ngatishandei, ngatiunganidzei. Let's put our heads together. Let's put they say, united we stand, divided we perish like fools. So therefore, as youth, ngatibatanei, bring our ideas together. Kutiti gogona kinda pamsoro. If you look at my finger here, my hand, there are about 5 fingers. Each finger has got a different job. And the size. Asikana zvadai chafunda chibhakira chinogona kudonedza munhu nokuti zvakabatana. They will be cooperative. Kubatana kurova munhu kumudodedza kukudifera. Saka ndo zvatinoda kuita. Youth, ngatibatanei. Let's bring our ideas together. Let's work together. Togetherness ndo inodikama nomunhu waMwari. Ndo inodikama nekereke yedu nokuti hatina kufanana. But tine vanhu vanozviita, vanozwisisa, vasina kungozozo. But singazivi so good, because there are some certain people who have expertise in everything we do. Ndokusaka munhu waMwari achitie vakaropafadzwa vanoverenga, because there is nothing new which is happening. It has happened in the past. In the Bible tells us about the people who were successful and who failed, and the reason why they failed. Saka iwo kana uchiverenga unokuti ndoda kuita sani wakanga asina kutendeka mubhaibheri kana kuti wakanga akatendeka mubhaibheri. If you encounter anything which individuals or as a group face in this world, it has been faced by other people previously. So
by sharing, you can be given a solution how to solve that. Mhm. If I were to take an example, because you would understand kuti pane machallenges anogona kuwanikwa imomo. If you allow me to explain, those are not huku unogona kudzichengeta ukadzichengeta dzakadero 101 uchidzifidza pasina but market in the end yozokunetsa and kana kuti zvigwere zvacho. But if you are 2 or 3 in that project, kana maconsultant, then you will find kuti zvinhu zvenyu zvinodi zvinofamba munobetserana kwai gumwe rimwe hariti haniinda asi maviri. 2 heads are better than 1. Amen. 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 I hope and pray kuti amuri koko muri kuzwisisa vana vedu mozvitambira mozviimplementa. What is it really? It's about sharing things, working together. What do you Really need we must sit and plan. Musata says zvatakatanga tichiita. You must sit and plan first. What is it that I want to do or we want to do? Right? What are the financial implications? What are the costs? Okay, what are the challenges? Things like market-wise. If we have done, what size of the land does it need? They will start to want to think of $1 million, right? Marakawanda kana supermarket. Vanhu vose vamakanzwanda kamboteleme mhari dzomunhu wamwari. Kwai munhu wose wamunongoona wazokura chepresident wakanga ari chimwana chakatongopuwa makampani. So let's start small and growing up, because we will have an experience. We learn from those challenges, what we encounter and how do we solve them. So don't wish to start big. Everything which is started big fails, but everything that started small ended up very big. What is needed is perseverance. You must be working hard, honest, togetherness. Things will go right. Over to you, Mr. Chairman. Thank you, Elder Dzingeni, nemashoko anosimbisa vanga vachiti pavakakurawo nguva kwakusinukana wokuwana zvakaita sezvizvi kuti tinobetserwa. Today, Tuesday 6 July, Zion Christian Church is commemorating International Day of Co-operatives, but the show is being hosted by Rebuilding Lost Hope. For now, takaita mukana wakanaka. Lost Hope went to Marema Farm, Marema Estate in Matabeleland South. They went there, they go ikoko vachinda kunoona maitirwo anoitwa farming nevamwe vakuru vaane nguva vari mufarming pamusoro pemombe, kuchengetwa kwemombe, kugayiwa milling, machengeterwo anoitwa mbudzi namakwai, zvese zvavakadodzidza nemvura. You know, they were saying it's not about the size or the space you have, but the idea. Maswani mazhinji tinongodzidziswa nemuranda waMwari kuti Mwari ndiye anokupa simba rokufuma. Kudenga hakubvi mari. Kana muchinamata Zion Christian Church kubva nhasi muzoziva kuti kudenga Mwari haburutsi mari. Chero kukaita nhamo namatambudziko, chero kukaita chifo secheCovid, kudenga havadonhezi zvinopedza vaccine, asi vanongokupai muprofita waJehovha. Kana vakupai muprofita waJehovha, iye ndiye unonzi zvinobuda mumuromo make ndo zvinofanira kutibetsera. Ende zvinobuda muromo make ndo zvatinorarama nazvo pano paZion. Tinorarama namashoko ake. Ndiye akaprofita paya akati gore rino nderemhindu, ndai munoita mindu. Now the Rebuilding Lost Hope, they are saying, how do we do it? What's the plan? How can you
come out of that situation yauri yekutambura vazhinji vanochema hakuna mabasa kuemployiwa. Iwe ndiwe basa, ndiwe employer. Saka nhasi uno pano paJerusarema tapuwa chirongwa ichi kuti tibetserane kuti zvingafamba sei. Vamwanguri vachovha varimo zvichiita sekuti hazvifambi. So this day is for their theme was saying rebuilding better together. That was the theme of International Day of Cooperative hosted by International Cooperative Alliance. Rebuilding better together. That was the theme of the 2021 3rd July 2021 kuti vanhu tinga celebrate sei. Saka I was saying Mwari anongotipa muprofita wake, kana Mwari atipa muprofita wake toteerera zvaanotaura torarama. Vanoita mindu, rambai muchiita mindu. Efeso 4 verse 28 inoti wakaba ngaachirega kubazve. Vazhinji vairarama noukopokopo nokuba nokudii. Bhuku yemuranda waMwari inoti wakaba ngaachirega kubazve. Mberi kwayo ndokunondinakidza zvakadai. Zviri nani atambudzike namaoko ake achibata basa rakanaka kuti azowana chaangapa. Now isu maswani navamwe vose tinofanira kuparticipate mukupa. Chero tichitanga kupa Mwari, but in our society atinorarama tinofanira kugona kupa. Why tichigona kupa? Because we've got the ability, we've got the capacity. Why? Nokuti tinoshanda namaoko edu. And kana tichiita mindu, you need really to labor. Nemhaka ino kuti Mwari akati namazuva ose 6 uchange uchishanda, thou shall labor. Kurati munhu achafanira achishanda, whether uchishanda uchitambudzika chero uchidii, but you need to work, you need to labor. Saka nhasi chirongwa chiri pano tine vanhu vakawanda vachange vachitaura, but tichatangigwa netoo yakaitwa kumarema estate kumatebeleland south inoincluda zvelivestock dzose idzodzo. Iwe kana uchida kuita zvelivestock usapedzwa simba nekukura kwakaita mombe kana kuti nekuwanda kwakaita mbudzi. Chirungu chinoti start small you grow big. You need to start. Saka as I was reading ndasangana nemurume watinoziva tose anonzi Henry Ford. Henry Ford ndiye wakatanga neFord kare, mota yananhasi nemukurumbira. Right, coming together is the beginning. So in light of this show, we need to come together. Coming together is the beginning. Ndo pazvotangira, zvinotanga pakungogona kuuya pamwe. Then you join hands, you join your brains, you join your vision. Kana mapedza kudero, keeping together is progress. Keeping together is progress. Now if you can still be together, that's where the progress is. Working together is success. If you can come together, you can keep together, and you can work together, there is success. But vanhu vazhinji havagoni kushandika navo, zvinonetsa. Munhu waMwari akambodzidzisa kare, so imwe round up vazhinji vanowira neni. Svika pano paZion hatidi vanhu vanonzi maoperator. Ukazvitarisa zvikai munhu anooperator doza kana chii, unoona kuti munhu anenge ari one mota imomo. Pano paZion hatidi maoperator, but tinoda macooperator. We need people who cooperate. Tinoshanda tiri pamwe. John 5 verse 30. Kristu akabva kudenga akasvika pakuti handigoni kuita chunhu ndiri ndoga. Chero pano paZion Christian Church ndosaka tine 12 member committee. Ndosaka headmaster aine matreasure kuchechi chaiko. You need to work together. You join hands. Dzimwe nguva hazvire kuti iwe muranda waMwari waidzisa nerimwe gore achiti argument is to find who is right. Kokwana vanhu vachita nharo inonzi argument is to find who is right, but discussion is to find what is right. Kana vanhu vachidiscuss vari kutsvaga chakanaka vochitevera, havasi kutsvaga wakanaka. Isi pano paZion tinoita inonzi discussion. We have madiscussion, patinounganawo patinomwa coffee paonesi paya tinenge tiita madiscussions to look for what is right, not who is right. Chero tiita staff meeting, we look for what is right, kwete kuti who is right. Saka pari zvino kana technical team yedu yava ready, inokwanisa kutipa tour yakaitwa ne rebuilding lost hope Marema estate.
This is our scale. We scale our animal when we want to take it for slaughter or to sell it. And we scale our animals when we are vaccinating. There are some of the vaccines which they need the weight of the animal. They consider when you want to vaccinate, they want the weight, how much a kg and how much the vaccine will be considering in the scale. And from scale, when we have scaled this animal, take it, goes out. When we want to vaccinate or if the animal is almost up now and we vaccinate, we hang with the head cam. That is our head cam. It catches the animal on the leg, I will catch it and you'll see it. Then you can vaccinate or treat it if it's sick or they've got any problem, you want to assess it. We hang with the head cam. This is our scale for slaughter, or if you want to know to stay away of the animal's weight, you can take them here. When you want to vaccinate it, or you want to tie it, you want to treat it, you use this one. That's why we don't know how we don't. Do it then. Vaccinate or do anything, take it. These are quarantine crops. When our animal is not healthy enough, we take it this side for feed, so that it doesn't feed the scramble and things. Okay, so you quarantine them this side. You quarantine them. This is their feeding crafts, water crafts. So two crows share one watercraft. So the others is this one and this one and this one. Do you actually like group them according to something, or it's just random? Mostly, when they are sick, we group them according to their diseases. When they are feeling they are crippling their feet, put them one side. We think it has got lambskin or any lumps or injuries, put in the same crow. Those have got injuries. Those which are crippled, either in their side. Or they've got the swelling of the breast, we put them alone. We separate them. It's more like a hospital ward, where you have a maternity wing, then you have the RTA, those for accidents, and then maybe for tuberculosis also on their own, HIV on their own. Basically, you can hardly have... Don't forget corona. Yeah. Corona as well in your own. We do have people that request. We cannot say no. We are a commercial entity within the province. I can give you an example. We have an MOU with Zimbabwe Prison Services. We're going to be taking part in their rehabilitation, where they'll come here, we'll second them to livestock, second them to the irrigation, second them to fisheries, and they'll be learning. So even communities, they do come here. One of the worst routes we did offer, I think 2018. Yeah, we did offer communities to actually bring their livestock here. And we were taking all those risks of community care to bring in diseases. But because we're in the midst of a community, we also have to give a helping hand. Just like rebuilding lost hope. Yeah. So we do all those kind of things. That's great. I wanted us to capture that. Also, there's an attachment here in literally all our sectors. The food that you ate there might have been cooked by students there. We got about 6 now here from colleges, Alcata College. One of them is that boy. Oh. Okay. So maybe one more question of interest.
on issues to do with disease control. You mentioned an issue of quarantine. You also mentioned an issue of like mixed breeding, something like that. What else? What other measures do you have in place in line with controlling diseases, especially in this type of business venture? We have a visiting vet doctor. He comes once a month. Twice a month. But then these gentlemen are so skilled. Okay. They do observe, and once in a while we also attach them to those many people, so that when they do their rounds, they give them hints on signs of what? Of diseases and the like. So in the process of controlling, once they see that, it's either it's something that they can handle here, or they immediately raise alarm to our vet doctor. That's one. Two, we are heavily fenced to avoid the unnecessary movement of livestock from elsewhere. Because we do all our procedures, all our vaccinations, our dosing and all that. We follow a proper program for that throughout the year. So, but then we are within a community. Maybe how many km? 5 kilometers. Ndambe, then Kwalu. Kwalu is 5 as well. Yeah, 5 as well. So we are within a community, in the midst of the community and other farmers. And we don't know what those people do, other farmers. We don't know whether they follow proper procedures. So hence our heavily fenced boundaries to avoid our animals going outside and other animals coming in. But then you can never be 100% foolproof. That's how it works. Doesn't need anybody to stay here. They just drink the water before it goes down. The valve opens, the water comes in up to the level. If the animal drink, the water goes down, it opens. If the water is filled, it's closed. Okay. So you said this type of, it's 60 by 40 meters. Yes, yeah. 60 by 40. And then it can house 250 up to 250 cows. So they can all drink from here. The others from that side as well. So these ones can also come here, drink water, these ones, the 250 from this side. And then what's this for? We put this for the safety of this thing. If there is no, this one, if animals are so thirsty, when they push each other, they end up like this. This is circumstantial. By circumstantial, I mean your capacity financially. You may not need the fence. That is one. You may use the wood from yes. Or you can completely use gun poles, completely, where you have this pole and another one here, and you have an iron bar that goes there and there, then you have poles sitting. Instead of these wire strands, you have gun poles. Actually, I have a gun pole. Yeah, right. Oh, you're starting small, then your capital is small. The trees. What do you call it? Then the one that we use traditional. Mpani. Or the Tony tree. Tony tree munzwa uyo. So here it's all about potential and ability. You may not even need a water trough in your what do you call it? Yeah. You may actually be driving your cattle to a nearby river or a dam. So this is all about also capacity. It's not every farmer who will be able to do this. We are operating at a commercial scale. And fortunately, the company did have resources. But this should not stop young farmers
starting their own thing. You may make do without those troughs. Mototsvaga maninge matractor, una matire matractor amahomba. Yes. Motsvaga munhu cheke vai. Then that becomes the feeding trough. And you feed your cattle. It's one and the same. Yeah. So is the water treated or just? No, this is just ordinary water. It's just boiled. Rebuilding Lost Hope, members led by Diana Mutendi, touring the crows, observed quite a number of things at the crows. Dipping of cattle, feeding, also quarantining of cattle. So far they are heading towards the water system. We'll see how it works. This is also a replacement for my Georgia tank. How many liters is this This one is resin tank? 200,000 liters. 200,000 liters. 200,000. Okay. Okay. Very comfortable. 200,000 liters. Steel reinforced concrete, yes. Right. Before we go into expense, we will talk about convenience. If it's a permanent tank, the expense will depend on the size. Right? If you want to construct a tank that is going to give you like 500,000 liters, well, it will cost you whatever it will cost. But the convenience, this, if we decide we are no longer doing this, we can move this to another site. And we still do it. But those become permanent structures. You understand the difference? But in terms of expense, I would really lie which one is more expensive. I don't know how much. I don't. This one is. We actually have. The engine is turning, and then the process is turning this. And there are blades inside there. So as this thing turns, you are mixing maize stock, any hay, soybean, sugar beans, sometimes even grass. So anything that is valuable, then you mix it. And then you add your molasses, which you then supplement to your animals. If you want to fold by saying, you can. How many kg is this one? Up to 3.5 kgs. What, tons? Oh, so I was talking of kgs. 3.5 tons. Hello, we are commemorating the International Day of Co-operatives. Nasi zvara nasi tiri pano paZhove Farm patanga tichiratidzwa livestock yavo yavainayo vanoita zvemombe. Panapa pane mombe dzinokwana 1200 and vane capacity yekuita more and vachiri kutotarisira kuva nedzimwe mombe dzinodarika ipapo. Saka tatanga tichiratidzwa dhibha ravo ravanoshandisa system yekuspraya. The spray system pakudhibha inoiswa machemicals dzichisprayiwa dzichibviswa nhata, maticks ayaya nezvimwe zvirwere zvazvinenge zvaenda pamombe. Uyezve tandoratidziwa weighing system yavo
inoratidza the live mass of a cow kuti zvinofamba sei, mombe inenge ichiweya ma kgs mangani. Seyatabva kuratidziwa yanga ine 647. Vanoti pane rimwe bhuru ravainaro rinosvika kuma 800 and something kgs ravainaro panapa. Uyezve tabva ikoko tikaenda tikandoratidzwa the water system iri pano inoshandiswa paZhove farm. Vanoshandisa Damesec rine capacity ye 200,000 liters ndo inosuplya mvura pano peose. Uyezve mvura yacho taratidzwa panomwirwa nemombe kuti mombe idzodze kana dzichimwa dzinoshandisa system yakaita seiya yemu-flush system ekuti kana mvura yave below the capacity inoramba ichiita sei ichidzokazve float ravo rikadzika mvura yopinda futi mombe dzonwa. I think ndizvozvo takuenda to the next project. Basa rakanaka watati chinzo achitaura angari Brandon Mati achitsanangura pamusoro pemombe dzaangachiona 1200 dzinofudziwa. Vambotaura vakati hazvidi ndima yakakura kuchengeta mombe, zvinongoda idea, zvinongoda simba, zvinongoda shungu. Then takadero ipapo wangoti unokwanisa kutana namasazho ako kana watena masazho ako okomba kana une problem yemvura unondodzimwisa kurwizi. Chinongodiwa chete isimba neshungu. Mwari anoropafadza shungu. Nziyo yedu inoti vane shungu vachafara. Saka tinoda kuona the next tour yavakaita vachiinda zvekunoona zvimwe apa tatoratidzwa chinogaya chikafu, chinogaya hay, chinogaya stock feed yavo. Vapedza kudaro vopa mombe. Zvinhu zvose zvinofanira kungoisa shungu mauri kuti izvozvo zvauri kuita zvidiki diki zvauri kuita isa simba rako, isa shungu namata, kumbira Mwari uchizvizirirawo pachizivo. Tinozira, tinozvikumbira kuna Jehovha, tinobata 10%. Hazvidi kungoitiwa munhu asingabati 10%, asingaudziwo Mwari. Kwete ukaona mari ungoidya, zvoda kuplaniwa, zvoda kunyorwa. Munhu waMwari ambodzisa pamusoro perecording culture of recording, culture of writing. Zvauri kuita izvozvo waisa mari ngani, waisa mari, washandisa chii nechii, zvose uchizvinyora. So for now we are waiting for the technical team to give us another shot about the rebuilding Lost Hope tour they did to Marema Estate. Because they are not tired, they don't walk much, they don't exercise, they will be not tired, they can easily fall. If the female goes on hit, they just see this male one. There are some males which are castrated, but they remain with the feeling of if the female is on hit, they can sense that the female is on hit. They can easily follow that one. So this bug will go push that one, and they will start following. And they don't delay. Just because they will be not tired, they don't exercise more. Okay. If they walk too much, they will get tired. Their pedigrees, they will not fit. They are not fit to do any. Okay, so if I'm to start a business, I can just get one pedigree. You call them. Yeah, if you can get one pedigree with the 25 or 30 females. That are the local ones. So the local ones. Then you get the exotic. No. That pedigree will make the crossbreed. The crossbreed. They will make the crossbreed. They don't go to they don't make a pedigree at the same time. They will first make the crossbreed. So hazvina hazvo problem kuti ndawana pedigree asi ndotsvaga chero chimwe chirodhirana changu chemumusha ndosichisanganisa nepedigree. I can get a boer goat like those. Yeah, these ones. They were born by these boots zekuma reserve. It's also as my bugs and one my pedigree. That's the pedigree. Yeah, male sheep is named Joram. Female is an Those of red, they are named
white one which is of making milk. Those are the merino sheep, but I think Right, we are here at Jove Farm in the Matabeleland South Province. Tafamba tauya kuno kuitwa zvembudzi sezvamurikuona zvichitenderera mbudzi namakwai, and we've learnt a lot from what we were thinking all along kuti saka kana dziri mbudzi dzinofamba sei tazoziva zvizhinji now. One key takeaway yandabata iri on the cross breeding issue yembudzi nehwai. We've been taught kuti it's of benefit kana tika cross breed bidei hwai dzedu kana mbudzi dzedu kana kuri kumbudzi pano pafamu rino iri they cross breed maboa goods maboa goods ne ma local breeds emunomu. The benefit of making ma cross breeds iwayo inodzoka makuti a mixed breed now is resistant to diseases and also dzinenge dziadapta kuma temperatures akasiyana siyana, given the fact that kwadzinenge dzabva abroad, since are exotic breeds kunge kune a different environment altogether. Kana hu ya ndonga muri kuona busy panapa kana kuti kadiki kanenge changozvarwa amai vacho vakange vafa, they supplement they export mukaka wadzo kuti chidoko ichocho chirarame kuti zviite zvakanaka. We've also been taught about the issue of reproduction. Kana zikapiwa a conducive environment for reproduction, one male can follow up to 25 to 30 mama females during the cycle. Ndosaka mchiona dzakawanda dzamuri kudziona zviri mukuti memuchimeka sure kuti hadzisi kustrainiwa, the environment yacho dziri kugara zvakanaka, mabucks achoni haasi kushungurudzika uye ari kuwana enough rest kuti kana issue yereproduction isavhiringike. One other issue of concern iri pacalendar rekuitwa vaccination yembudzi dzacho nehwai kuti mortality rate inge yakadzikira, that has to be taken as a top priority. I thank you. This is Joe Farm for you. Mr. Joseph Dule with that presentation and that insight yamakanoona kumarima farm about kuchengeta mbudzi. They were saying, you know, it's not all about having hybrid or exotic breeds. You just need to have a boer goat from exotic nengi. Kana wadero watora iroro oya obrida nedzimwe dzemuno dzedu mahadhi mashona, chinongodiwa kukura kwembudzi chete, but you need to be smart. Toda kutendawo rebuilding lost hope. Vanga vakachena chose masvowaniwa vakarova uniform dzavo nemadust coat avo vakanzi rebuilding lost hope. Chero iko kurima kwacho tanzwa kuti zvinoda kuti zvitiwewo zviri smart. Saka kana uchengeta mbudzi, don't worry, what you just need is to breed, and one buck ratio yacho was 1:25, so which means zvinokwanisa kuitika, but zvinhu zvebusiness zvoda munhu achinyora pasi achiti adhere to the strict instructions, zvinhu zvigofamba zvakanaka. Pari zvino takuenda kuna Elder Nyanzira from Kadoma, is a commercial farmer. Vachatiudza zvimwe pamusoro pekuti how can we improve on our agricultural skills and other things to do with agriculture. Elder Nyanzira, the floor is yours. Okay, waiting for Mr. Nyanzira to tune in. Tatitaura tichibetserana kuti agriculture, you need to be serious with it. Zimbabwe, it's an agro-based economy. You know, it depends much on agriculture. And in agriculture is being done by young people like us, you know, it becomes a thing of value, because agriculture sometimes needs a physical power. Ndosaka tataura vhesi yedu kuti thou shall labor 6 days. Munhu unofanira kushanda 6 days, and Mwari mazuva ari kutipa mvura, tinofanira kundorima. Vanokana neminda enda mundorima, vasina make sure. Ndosaka tava nenyaya yema-co-operatives, cooperate with others. Vamwe vanu, because chakanakira cooperation is mukaungana pane wani unenge uine njere, vamwe vanenge vaine simba, vamwe vanenge vaine experience. Ya, tinotenda vaNyanzira vabva vasvika
Vanyanzira, can you come through? Tinotida nguva yatapiwa nemuranda waMwari yekuti tidzidzisane nevechidiki. Timu yedu iri pa building better together. Ndaona project yakanaka yekuti tiite as a cooperative ichiitwa nevechidiki inova kuchengeta mombe nembudzi. Chinhu chekutanga chinoda kukurudzira vechidiki ndechekuti vazhinji vavo vechidiki vari kufunga kuti upenyu huri mumatowns. Yet in towns we've got a lot of challenges dzatakusangana nadzo, zvatanga tichiona kuti you need space, you need land kuti uchengete ngava mombe dzingava mbudzi. Tine land yatakagara tinayo kubva kumisha dzedu. Vamwe vanga vasina land iyoyo vane hama dzakapiwa futi nehurumende. Saka ngatiutilizei that land isingabhadharwi, isingadi maresources akawanda kuti tiise mairi kuti titange maprojects edu. Pamwe kungava kumusha chaiko tinogona kutokumbira vana sabu kuti deno tawana chipisi cheland. Land iyoyo iriko inenge yakaseiva izvozvo. Saka taitiona kuti isu inini ndakatomboita yembudzi ndopanoda kutangira, but ndakatanga mbudzi ndaine shungu, chakatanga kuva pandiri ishungu. Saka ndakatenga mbudzi dziri mbiri. Asi ndatenga mbudzi dziri mbiri dzekutanga dzakafa dzose nekuti ndanga ndisina zivo. Then I had to visit someone ari kuchengeta mbudzi. Ndopandakazoona kuti ndakarasha mari nezvinhu zvanga zvisingadi, dzidzo yakambowanda. Ndaingofanira kuti ndiinde pane mumwe anga achichengeta zvakaita vakomana vatanga tichiona, wotanga waona wodzidza. Zvinhu zvinotanga zvava simplified. Tinoona sechinhu chikurukuru, uyezve patinoona isusu seproject iri apa kuti tafunga kuti hazviitiki. Asi wozodzika woona kumusha izvi zvimwe anotori nembudzi iri mudanga asi ari mutauni achingoti ndiri kutsvaka mari, mabasa ari kunetsa, ndiani angandipa mari kuti titange maprojects achinzwa makasero, mabig projects, yet tisingazivi kuti kune Mwari akatipa patakabarirwa ipapo kuti tiraramire ipapo, sezvataona kuti chirongwa chekuchengeta zvipfuwo ichi chinogona kukura kusvika pafamu yamakavhisitai. Saka ini ndakanchida kuti tibatsirane nevechidiki pazvinhu zvinoti, chekutanga, Lifetown is not easy as it was last years. Kurova kuti kare zvinhu zvanga zvakatirerukei mutauni kudarika pazvave iye zvino, nekuda kwemachallenges akawanda ekuti kwane overpopulation. Saka overpopulated of few resources and power cuts and water shortages mutauni, nokuti iwo yekumwa chaicho unotoishaya, asi kumusha takapiwa zvizhinji zvokuti tishande nazvo. Ndomakutiza tichidzoka mutauni. Saka muranda waMwari anotidzidzisa achiti yanguva yekuti tibve mutauni tidzokere kumusha. Zvatinoona kuti tinotungamirirwa nemuprofita. Chiprofita chinotaura, isu ngati tichifamba munjira yechiprofita chataura chedu, isu tofambisa muprofita mberi, isu tobva tatevera. Vazhinji iye zvinezvi mukatarisa vari mufarming, vanoita cattle ranching kana kuchengeta mbudzi idzodzi, hava affectwi nezvinhu zvakaita secovid zvine marestrictions, nekuti ane zvinhu zvake, ane pfuma yake yaanokwanisa kukontrola ari ipapo. Ndozvatodzidzwa nemuranda waMwari kuti tikurumidze tapuwa chenjedzo pane zvinouya zvipajoine Zion. Saka toona kuti kutanga nembudzi imwe, kana tichitaura zvema-cooperatives, uone mbudzi mumwewo sepachechi paya. Inini ndine chikono, mwane chikadzi, dzosangana dzambudzi mbiri, mochibetserana kuti toita sei, motsvaka zivo, nekuti weakness yeumwe
strength uyo anenge aine strength. If you join your strength together, you came up mune chinhu chinobuda zvakanyanya kururama. Saka tinokurudzira vechidiki kuti nezvishoma zvatiinazvo ndo zvinoita kuti tigokura mangwana. Asi tinoda kutangwa, unoda here, unonzwisisa here sekunzwa kwatanga tichiita tichidzidzisiwa. Then the other point yandinayo panapa ndeye kune vanhu vese vari mutauni. Ini ndakatarisa chirongwa chekuchengetwa kupfuya kwembudzi nekupfuya kwemombe. Ndinochiona seproject inokwanisa kutanga, nekuti mbudzi chayo ndichiri kurangarira kuti kumusha kunogona kuti mbudzi yanhingi asi isiri yako wozopuwa chimwana. Watotanga ndo capital yatinge tisotsvaka iyoyo kuti tive ne starting capital. Saka ukaona munhu anokwanisa kukapasiteta kuti utange project, munhu iyeye haasi munhu wekuti unomufambira kure kure, asi in ourselves tinokwanisa kubetserana kuti tibude nechinhu chikuru. Asi chekutanga tinoda here vechidiki ngatitarisei muraramiro watakuita mazuva ano, ende hakusisina basa ndiwe, hakusisina munhu ari kupedzera nhamo, iwewe ndiwo mupedza nhamo yako neyeumwe. Mukabatana then zvinhu zvedu zvinobuda. Tofunga pane yekuchengeta kupfuya kwemombe. Ndichida kutaura zvepamberi kuti mukatarisa maprojects aya ane mareturns ari pedo pedo zvakanyanyisa. Ini ndakanga ndichida kutotanga izvezvi, ndoda kutotanga yekupfuya mombe. I run a butchery izvezvi, I'm running a butchery. Ndokuona kuti mombe dziri magrades emombe inozonzi iyi yaiswa musuper, iyi yaiswa muchoice, imwe yaiswa mucommercial, imwe yaiswa mumanufacturing. Zvinhu zvandokwanisa kungoita nekutanga kuti mombe dzandinadzo 5 idzodzi ndotanga kudzipfuya sezvatanga tichiona pamupicture pachivhidhivhidhi chataichipiwa iyi. You only need 3 months to come up with a super grade beef. Woisa mubhucha utoona kuti mari yawakutotengesa nayo it will be times 3 the money yandaifanira kutengesa nayo mombe ndangu yeuraya ichibva mudanga. Saka ndiri kuona it's a viable project kune vanhu vanoda kunyatsoiteverera. Mayouth edu, we support each other, totsvaka information sezvakaita kumanava yo spread pamaplatform akanyanya in each and every town, in each and every region. Zvakadaro ndinoona shoko raMwari ziyo ndichiiswa pamusoro soro, tichikunda pamusoro pezvimwe zvikomo zvose. Thank you, Elder Nyanzira. That educative and productive presentation. Vachitaura pamusoro pema youth, vachiti inonzi urban rural migration, vanhu vari kuwanda vari kunyanyoinda kudhorobha but pasina zviri kundonyatsonoitiwa ikoko, vachisiya kumusha kune land ne resources are at their disposal. You know, I think we should learn. I wanted him to answer the questions that I had. People, can you please go to our Facebook page and YouTube page and like and comment section? Tirikuona vana William Makaza, vana Mangundu vari kukomenda vachipanana simba, umwe atomboti uya shamwari tindorima kwaita mari. If you've got land, you've got something special. You really need to utilize that thing. Kana unongori neland whether ndekupi ndo pane simba rako rokufuma ipapo. It's not about kuenda. I think kutauni zvatinofunga zviri kutauni zvinokwanisa kuitika uri kuruzevha kumba ikoko, nekuti sometimes kana uchifambira kutauni kunoonda tara nemarobots nemota,
izvozvo kumba pafamu pako unokwanisa kuzviita. Vanhu vari kuita mari, vanhu vari kuita mawonders vari kumapraza avo, vari kuminda yavo yavakapiwa nehurumende. Tinoshuvira fani kuti masowani edu, masowani echizioni ainde andoita zvefarming, agriculture. They need to do that. Kwete kunonda, we are not denouncing my white collar job or those who are in the process ayekushanda, but what we are saying and what we are campaigning for is vaneminda, make use of it, because Mwari akapa Adam munda weEden kuti aurime agouchengetedza. Iye angambotanga ati pana Genesis 1:28, be fruitful, be productive. You should be productive, you should be fruitful. Kana kona kutaona usiri kuita, go back to the drawing board and start afresh. Untango kubatanidza zvinhu. Hautangi hanzi navanyanzira usatsvaka kuda kundoita maka sales mamadhiri ari pamusoro, mamega deals. No, you need kutangira pasi, utanga pasi. Chero yezioni Christian Church kereke edu zvakatanga kare kuchifambwa ndesure zvinhu, vanhu vachiungana pamutaura zvichidero zvichikura. Now zioni rako kuDallas, now zioni rako kuChina, now zioni rako kuUK, zvakatangira vanhu vari vashoma zviri zvidii. Saka Mwari anoropofadza zvinhu zvaunotanga iwe pane ziya rako. Tinganakirwa edu nokuona vamwe vanhu vakuru tichitoda kusvika ikoko, but tinoda kuona munhu achinozvitangira kureserve. Tambotaura zvepaya, it's rebuilding better together. If you see kuti you are not pulling it through, cause vamwe vakubetsere. Uone mbudzi tu kwana wanyanzira mwana ane chikono, mwana chikadzi, ndafarira breeding, mubatanidza pamwe chete. And somebody was saying zuva rinokwanisa kupisa simbi, but only kana maraise aro aiswa panhu 1. Saka isusu tine njere dzedu dzakawanda, but dzakapararira, dzinoda kubatanidzwa panhu pamwe. Kana batanidza njere dzedu pamwe, then we need to be honest to each other. Zvinogona umwewo nezvausingagoniwo, iwe ita zvaunogona, usingagoniwo umwe osira umwe, then tichibatana pamwe chete tova nemuranda waMwari abva kwaIsraeri aive nevaiti web economy. You know, umwe munhu ari kutsvaga stock feed, iwe wakarima, uyu anoda stock feed, uyu anodawo dehwe rokukakisa ngoma, uyu anoda chakati, zvichingotenderera. Umwe une shop, une butchery, umwe anochengeta mombe, umwe wanorima. Then toita economy yedu pachizioni, vanhu vanozvishandira namaoko avo. Mwari anoropofadza zvaunoshanda nemaoko ako. This should be a skill in agriculture. Vamwe vanoita zvecarpentry, vamwe vanoita zvakawanda. Please people, let's educate our hands. Some they've got an educated head, it's okay, but you really need educated hands. You need intelligence in the hands. Hazvidi kuti zvirambe zviri mumusoro, but pane pazoda kuti zviinde mumaoko. Muranda waMwari akambodzidzisa kuti hakuna benzi inoramba kudhiraivhiwa nokuti wari kunobata gejo kumunda kana kuti wabva kundosakura. Hakuna mubhedha wakanaka unoramba kurarwa uchinzi nokuti ndipulamba, abva kunopulamba, kana ndimakanika ane grease. Hakuna, but chete ingori mentality inongoda kuchinjiwa. Iyo Bible rinoti unofana kuchinjwa mufungiro wedu. So for now, toda kuinda ku news and fish feed production at Marema Estate. To yakaitwa ne rebuilding lost hope to Marema Estate. Now takuda kumboona news and fish fed production news kurava kuti this estate vanorima, vapedza kurima chibage chavo, it's either chinoenda ku stock feed kana kuti chinogayiwa. Kana chaenda ku stock feed, chabva ku stock feed chichaenda kunopuwa mombe, chabva kunopuwa mombe, that value addition inenge ichitiwa ipapo. At the end, the quality beef that is produced there, it's of high quality. Now you can't sell that type of beef in kwakango lenga vatotengesa kumahotera nechi, that value chain inoitwa at this Marema Estate. Ukuwo vapedza kudero vanorima futi, vanoproducer futi. Apanenge achita akarima, kune job creation inenge yaitwa ikoko. Paanondoita milling, kune job creation ikoko. Paanozonoita selling, there is job creation ikoko. Kureva kuti mabasa tinochema kuti ndinoda kuenda kutown kunoita basa. Iwe ndiwe basa, iwe ndiwe employer, iwe ndiwe unofanira kugadzira basa. No, at the end toda mazioni achava ma-employers. In fact, if you have got a piece of land, you are an employer.
by virtue that you've got somewhere you can call land in the and you have to utilize that. So for now, let's go to news and fish fed production that is practiced at Marema Estate. Fine. Amungwe bikozo dzinga mai kumbata hai mai maita mapundu ndai kwenyu. Kati haiwa uvu makatenga. Baba vatenga sina kutarira kuti hey this is difficult. So mchini uyu ne uyu it's the same machine. Bazozo siyana nekuti uyu una masefa acho ari 22. One side in 11, one side in 11. Okay. With flour. So let's say given the chance kana kuti kunzi manzi gayai masaga ese kana tongoti 20 tons kana kuti chi munokwanisa kuzviita zvenguva yakadii izvozvo munogaya zvakadii pa nekuti just tons 20 tons 20 tons zita rangu ndonzi Amos Sevata ndoshanda under topic investment ndiri aquaculture manager. Magredents edu atoshandisa kubika feeder toatenga ku South Africa. So asi zvimwe zvatorima toita se wheat brand tozvitira ne hupfu tozgaisira isusu. So tatova nenguva yakareba mbijana tichishanda izvi. Chiripo ndechekuti feeder tozvigadzirira toendesa kumakeji toendesa kumaponzi. Asi toiona kuti feeder yacho yakanaka nekuti ainyuri inotofloat zvayo. Nekuzviberekisira hove tozvitira isusu. Sorry, saka kureva kuti chikafu chose chinofanira chamunofidha hove imini chinofanira kuflota pamusoro pemvura. Yeah. Kureva kuti hove kana chikaenda pasi hadzichadyi. So chikafu kana chikaenda pasi hove haidyi chinhu pasi yofanira kutogamuchira. Mune zvamunotarisa here kuti muone musati maenda ikoko munotesta sei kuti chikafu chinoflota uye process yacho yokuti chichibikwa apa chinozooma chozodini kuti chiinde ikoko zvakamira sei? Zviripo ndezvekuti kana tichibika chikafu chedu totesta nemvura. Kana ukatoona chikafu chako chichinyura zoreva kuti magredents waisa haana kunaka. So ufanira kutoona kuti measurements aunoshandisa uchikera chikafu chako magredents ako ufanira kutoenzana. Kana ari 50 kg anofanira kutova 50 kg, ari 25 kg ufanira kutova 25 kg. Saka sekuti munhu aita mistake abika chikafu chakawanda chehove chanyura, munokwanisa kuchiita recook here kuchitangidza patsva chichinaka kana kuti kutorasa? Toita recook. Okay, kureva kuti hapana chinoraswa. Hapana chinoraswa. Chero zviya zvimwe zvinowira pasi totora toisa pachigayo toita recook. Totogaisa then toita recook. Okay, tinotenda. Mungakwanisa here kunditsanangurira tichiona nemushini wacho? Then tosanganisiwa magredents aya osangana. Achitopedza apa yotopinda paconveyor yotouya yopinda apa pafeeder mix feed motor yotouya yopinda paextruder chibva paextruder yotopinda yotoenda paconveyor yotobva ichitoita se ichitoenda paoma yotouya yopinda paoven pano then yofamba 5 times ichifamba. Chokutanga inoenda kuchipiri, chitatu, china, chishanu ichienda kunodonha masi. So ichitobva apa totoita zvokutoti ichitobva apa inotova yatooma. So kana yakaoma tofanira kutoona kuti totora mapillets 10. Mapillets 10 ofanira kutoti ose aya ofanira kutoflota. Kana ukatoona achitoti ukaflota 9 ukadonha 1 zoreva kuti 10% haina kumira bho. Kana ukatoona kuchiflota 7 tokuti 70 out of 100 ndiyo inoflota.
so fanira kutoti kana watopotsa uchitoona kuti zvinhu zvako hazvina kufamba mushe fanira kutoti utoluza kana yototi 2% out of 100 inongova iri nani kati ukatoona uchitonyura 8 posara 2 pamusoro zoreva kuti ilosi iya haina kunaka yofanira kutotiwa riku inongova isina kunaka. Tinotenda kurova titi mukati umo mune panooneka here mukati apa ndipo pane masefa edu ndo munoshandisa kudhiraya chikafu chacho tinoshandisa kudhiraya chikafu chedu achichidhiraya chikafu chotobva uko nei yekutanga yotodonera pane iyi chibva pane iyi yodonera apo iyo yodonedza pane iyi yodonedza apo pasi chotouya chotobuda ndo pachinozobuda nechipana. Tinotenda. Okay. So very fast hatisi kushandisa for commercial purposes. We are only using our machine for the dinner zema projects. We've got a lot of projects. If you see Makado, Makado? Yes. Makado, yes, I can have dinner. Unfortunately, Jove, it's a machine. But as you can see, construction area. This machine. We also have tenders. Tender from Ministry of Lands. So we are going to use Dina Zepanapa. Advantage of Dina Zepanapa, we are not buying Jecha, yes. Yes, we just take from the river at Tengimvura. So we are not yet into commercializing this brick molding department, but tinongoshandisa chete pa kuita zvidhina zvedu zvokushandisa muno muzhove kana kuti kuma projects edu. Tinotenda Mr. Moyo ne information yamatipa. Tinotenda ne timu yakaenda kumarema farm yanga ichitua marema farm pamusoro pe fish feed, how it's being done nemafomula acho anoda kuitiwa ipapo kuti ukangoona changonyura chete maresva kubika dzosera imondobika ndozvavangofanira nemabusiness edu kwaona wanyudza 10% wanyura unofanira kutodzokazve kuti utanga hatifaniri kuita mabusiness anonyura. For now takuinda kuna Mr. Mdumi. He's a farmer again, he's a commercial farmer, Mr. Mdumi, to come through. But what you have to know pamusoro pekuita business, Mwari according to Murando Mwari achitidzidzisa, if you are too big for small things, then you are too small for big things. Kana usingagoni kuva wakatendeka zvishoma, nevertheless you cannot be a good at big things. So you need kuti uve munhu akatendeka pazvishoma, and you need to accept zvinhu zvidiki. Tangira kuzvidiki, usarega, usapera moyo futi uchiti zvidiki zvichakura, uye zvipe nguva zvidiridzire zvisakurire zvinhu zvauri kuita izvozvo. Mwari agopindira nokuti iye Mwari anotonakigwa nokuropofadza munhu anotangira pazero. Sanyanyofamba nokuda kukura stereki uchida zvinhu zvihombe. Izvo zvidiki zveMwari ndiMwari anenge akakupa. Kwai na makaza comment section ku YouTube. Kana usina munda renda, asi kana undori nekadiki kanotobvira ikako kuti utotanga kuita farming yako. Vanosona ndizvozvo, vanoita building ndizvozvo, vanoveza ndizvozvo, vari kutengesa ndizvozvo. But what you really need to do is to find other good and better means to do zvauri kuita in that area of work yauri kuita. Kana zvichinetsa nhasi tiri pa International Day of Co-operatives, go and cooperate with others. Seek, consult. Kana muranda waMwari previous live stream, consult, bvunza. If you want to double it up, ask, consult. Ndizvo here zvandiri kuita izvi. Kuriko maziona ariko vakawanda variko, vamwe vatiri kuengage pano vari kuita mapresentation. Take their numbers, ask, ndinoda ndiri kuita farming, ndingadii kuti zvidai zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. So at this time we can
call upon Mr. Mdumi to come through and give us his presentation. Mr. Mdumi, the floor is yours. Vanhu vaMwari, tinoda kutenda Mwari vainge Masamira atikwanisa kutipa chironga chino chokuti tinge tichisheyana mazano. Toda kutenda timu yeRebuilding Lost Hope yakavhizitira the farm vakatipa insightful information. Presentation yangu, I'm going to talk about my cooperatives. First, ndokutanga, when we are talking of an cooperative, mushandira pamwe. So the first thing to maintain, kana uri mushandira pamwe, ungava wekurima, wekuchengeta huku, wekuchengeta mombe, kana kuti wekuchengeta mbudzi. The first thing which is important is professionalism. Hakuna business or cooperative or mushandira pamwe unobudirira pasina professionalism, kana kuti pasina mushandira pamwe wakanaka. So we need to maintain and have good working relations with others, kana tichiita mushandira pamwe. So the first thing is to be professional. We all need to be professional, because mushandira pamwe, vanhu vakawanda vakaisa musoro pamwe chete vakadecide kuti toda kuita project tiri pamwe chete. So each and everyone will need to be truthful and honest. That's number one. Number two, business rose, be it a cooperative, be it an individual business, we will need to be legal. So I will talk about that. Kana tichinge taita mushandira pamwe wedu, kana uri wokurima, we will need my relevant papers. We will need kutanga company, kuvhura company, register company with the deeds office. That's number one. Number two, we will need to have proper shareholders and proper members. It is not betera. Tikana tichinge takuzoda hurumende kuti itidetsere at some point of our business. Hurumende chainotanga kuvhunza isati yauya kuzoona kwamuri kurima, inotanga kuvhunza mapepa. Mune mapepa akakwanawo here? Ndeapi? Are you tax compliant wo here? Muri kutevedzerawo here zvinodiwa nehurumende? Zvinhu zvese izvozvo zvinoratidzwa mumapepa. So we need to have clean and good legalization papers which tichibetserwa nemaofisi ehurumende akaita seZimra, akaita sekwaregistrar general, to mention a few offices that tinoda kuti business redu rive legal. Zvinozotibetsera kumberi kana taakuda kutengesa zvirimwa zvedu. Point number 3, ndabva palegalization. We will need to look into patichazotengesera or the tendering system yezvipfuwo zvedu kana whatever business ratinenge tichiita tiri pamwe chete. Government is the biggest client or the biggest buyer. Hurumende ndo client mkuru, because when the government buys something, it buys in quantities. So it's always good to know which offices and what to do when we want to sell our goods. Mazai, yiti chibage, chinoendeswa kuGMB, yiti chirikuendeswa whatever government body. The government is the biggest buyer through its parastatal companies like the likes of GMB, the likes of CST, inotenga mombe, inotenga nyama, etc. So we need to know the process of how we are going to engage the government so that the government can help us in whatever project we are doing. I will give you an example. We've witnessed the milling system. We've witnessed the fisheries. We've witnessed the chikafu chemombe chinogadzirwa. Those things will need to be sold. We can't. Sometimes production yekushandisa pafarm pedu, but in most cases, some of the production we have to sell it to my partners, private and public.
So those partners, the first thing usati wavaudza kuti une saga rako renzungu rauroda kutengesa, they will need to make sure kuti do you have relevant papers. Hauna here kuriba muchiruguma wanyanzira kauya naro ukaritengesa. You can only do that with showing the relevant papers and all supporting documents. So it's very important for us to have full information and full papers before we commence with our project. And basically, opening a company or opening a cooperative with as many directors as you want, children on the agreement, it's the cost. They are not much. It's about $100. We have all the relevant papers. From there, you will have to open a bank account because you need to get paid. And okay, my partner samari mamu form okay, we need to pay you, and you need to open a bank account. From the bank account, you will need to have the certificate of incorporation or the necessary company document which can certify you to be eligible to sell to either government or a private. From there, yeah, we need to talk about the financing, the financing system of the business. Every business, as you are aware, will need financing at some point. Every business will need financing at some point. Kunema as women are no better when it comes to finances, like banks to do Kaita Sana Women's Bank. That's number one. There is Youth Bank. Number two is Agri-Bank. Yeah, it was recently changed, rebranded. Those banks, they can fully support, especially cooperatives, especially businesses owned by vanhu vakawanda, because anenge achidetsera mafamilies akawanda. So we are always free to approach them and table our business plan, our company profiles, and explain our plan. They always have a way of financing us. They always have a way of helping my cooperatives, especially cooperatives run by women, first preference, and youth. So we will need to approach my relevant offices. Then we come back to the selling point, the tendering system. Whenever the government wants to buy something, the government, the policy of the government, anything to not procure above $10,000 should be put public as a tender. Kana vachiti tender vanenge vachireva kuti should be advertised. Then each and everyone who is eligible to contest, kana kuti uri registered kuti no supply mazaya yako, you have to respond to that tender. So you don't respond alone, no respond as many companies as possible, and then the government or the procuring entity, we have to sit down and come up with one supplier or multiple suppliers based on pricing. Pricing is very important if you want to sell something to anyone. First, pricing. Second, quality. Third, relevant documents. If you miss one document, they won't give you an order. So this is the criteria. This is the procuring criteria. For any government body or any non-governmental organization or any private entity to give you an order. That's the process of the tendering system. It's very important because whatever we are going to produce as a group, whatever we are going to do as a group, we need someone or somewhere to sell our goods to, or we need probably even to get permits to import, to export some of our products. So just say so, we need to be professionals, to have
good conduct of our business, to have a very good conduct of business, designation of who is doing what, and is on how much percentage of the business, with the capital injection yakaitwa, or how much time is one is spending on a project. So all those, they are very important to make our business or our initiative a success. Thank you very much. Thank you, Mr. Mdumi. With that wonderful presentation, you really need to be professional. Professional akusi kungondodzidza basi kuchikoro ku college, but in whatever you do, you should be professional. And if we are saying you should be professional, you should know what to do and when to do it, and who is the right person, the proper person to do that work. Kana uito zvekuchengeta mari enda kune mabhanga anozikamwa, ungangoite mindu here usingazivi mukova webhengi. Zvinoda uchimbonosanganawo kumabhengi ikoko. Kana uri munhu anorima, unofanira kuita zvinhu zvako zvive legally okay, zvive nemalegalities akanaka. Kana uine business rako, go and register a business. It should be registered and be sure nezvinhu zvauri kuita. Hurumende uchiapproacha hurumende, but hurumende nehanzi nemabazi akasiyana siyana ainokwanisa kukubatsira nawo. Kana uchida zvefunding unoziva kokuinda, but zvichida munhu ari professional nemunhu ane zvinhu zvake zviri straight. Isi mazioni tinofanira kugadzira culture yekuva honest and faithful, and tinofanira kuita zvinhu zvedu zviri clear, kwete kuita business rinongo munhu ranongokarukawana mari, kuita sekunonzi pafamba chikepe chafamba mvura kana kuti shiri yabhururuka mudenga isingakwanisi kutreseka. Tofanira kuva zvedu zviri a clean business. And kwaina vaMudhumi, hurumende ingatofara chose kufanda business rinoitwa nevanhu vechidiki uye vakabatana pamwe chete. Tinotenda chari Mr. Mudhumi. Now taakudzokera kuNorema Farm for citrus plantation and fish farming, fishery. Zvose izvi zvinofanira kuti siya tine shungu mukuita zvedu zvatinoita. Zvinofanira kutipa drive, zvinofanira kuti motivate kuti umwe nomwe chaanoita agoshuva kuti in the next so many years I should be there, you know. Usangorarama life isina magoals nema-ambitions. You need kuva munhu anenge aine magoals nema-targets kuti by the end of this season or by the end of this thing I should be at this moment, because we should grow. Chizivo imwenziyo inoti nditungamire Jehovha, nokuti ini ndiri mufambi wako. Tiri vafambi, tinofamba from point A to point B. Kwani muranda waMwari Zion is not a monument, it's a movement. We move, and this kind of total move, tichitobva from small to big. Hatirambi tingorima small, tinotofamba tichiinda. Sky is the limit. So we go on to Norema Farm, the tour that was done there for citrus plantations and fish farming. So it takes flashes twice. Every time it flashes twice. And then filter number 2. So originally we're supposed to filter both filters 8% time. Okay. So that we don't have one carrying more dirt whilst the other one is being filtered at the same time. So we have to filter at the same time. So this is just as an example. So at this station, for our system to operate nicely, we run it at 6 bar, which is 600 PSI between the two. Right. So this is where the irrigation starts, and then it goes into our valves.
Okay, these are gulf valves. They are more or less automated. More or less, they're semi-automated because we can manually open and close. Right. So at every valve is supposed to be set at a 2 bar pressure. Right. So we use this item here. So it's a nilometric valve in terms of engineering terms. Okay. So with the pressure gauge on top, so that's the one that we use to set the pressure on every valve. Okay. So every valve is supposed to be set at 2 bar pressure. Right. So how do you set it? Well, we've got this here, right? This here is it's a pilot. Okay. That's the one that controls the pressure that's coming in and out. So if we screw this part here, this is more or less the lead line, like the tap. So the more you open, the more pressure that comes in. The more you close, the less pressure that comes out. Right? So that's all set by here. We've got 3 positions here. One for close, one for automatic, and one for open. The automatic uses this pilot here. That's when it starts using this pilot. Okay. Right? If you put it on open, then it's just basically an open tail. Right? So this is where the inlet is, and then it's turned into the fuel, into the polypipes. Okay. Then onto our sprinklers. So, Mr. Rogers, maybe you can help us here. Then what it means then is you must be within a certain range to operate this system, right? Or else anyone can just operate it. No. Well, definitely you need to be as close as possible, which is about 10 meters at most. Okay. 10 meters at most to operate the machine. And it's impractical to give everyone the application. On a farm. Yeah. Okay. So basically, we only give the irrigation manager the application. Yes, not the farm manager, no, but the irrigation manager. Irrigation manager. The guy who looks at the irrigation only. Okay. He's the one who's supposed to have the application. Okay. So that we don't have anyone tampering with the application. With the application itself. The irrigation system. Oh yeah, maybe my last question to say, what advice can you give maybe to small scale or irrigation farmers? Maybe I want to start my own business, my own irrigation system. What type of system would you advise me to use, or else can I also afford this type of system? Well, for small scale farmers, right? Well, I would say don't be afraid. Okay. It's not the same price everywhere. And just your whatever setup that you have, you can always be quoted according to what's on your farm. If you've got 10 hectares, if you've got less than 10 hectares, you get exactly what's on that farm. So usually for small scale farmers, whether if it's citrus or whatever crop that you're doing, usually for small scale farmers, we advise them to use drip, which is easy and cheap compared to our sprinklers here, and they conserve water as well. Because being a small scale farmer, you don't want to use more water, you want to use less water, but giving your tree enough water at the same time. So we advise most of them to use drip. Okay, that was Mr. Rogers, the consultant of Beckma. He was giving us information on how we come up with this system. Thank you, Mr. Rogers. We have what? Valencia? Yes. Any Valencia? Yeah, I think there are about 3 varieties. I'm no longer too sure. Right, but what basically happened is the rootstock
It's a lemon, which you can do at your own home. It's a lemon. Why the lemon? They want the hardness. It is endurable to hard conditions, be it kutonora, be it less water, and even resistant to what? Diseases. But on the other hand, it grows faster than an orange plant. So what they do is they get a stalk, which then forms the lower part of the plant. And then they do what is called budding, where they get a shoot of an orange, then they cut at an angle, then until batana and they become one plant. Actually, I think you were seeing my joint papa, and then they grow. So we bought this. They were how many years? When we bought, how many were they? How many years? 2 years back. 2 years ago. Yeah, but when they came, how old were they? They were 2 years. They were 2 years when they came. So we're anticipating with at the age of 5 years, we'll be having our first harvest, or maybe 4.5 or something going there about, depending on the environment and the circumstances here. So basically it's a 5-year crop where you have to wait for 5 years putting input. Then the first 5 years, what happens with this is that the yield increases as it grows older. And I'm told when it turns to around 12, 15 years, that's where the yield becomes what? Bigger. And it can grow older than your grandfather and your grandfather. I'm told this can go up to about 75 years. You think what I say? Harvest. What else did I leave out? Maybe the issue of permits. Permits. Yeah, if you are importing, yes, permits. But if you want to do it at home, you can do it. Lemon plants, lemon orange. Come. Wait. If you go near Domini, they will even tell you how it's done. But these ones we imported because we are going commercial. So if someone is to do it at home, it's semi-commercial because it's subsistence farming. You can still do that as well. Breeding projects. So matengi aya toisa 15 hati toisa 5 mikoni 1:3. So zogara apa for 18 days. Kanzikagara for 18 days. Musoti 18 days touya totora mascupa net, then tobata hove dzedu tobvisa mazai tobvisa mazai, tikabvisa mazai toaisa pamuchina pahechari site. So tikaisa kuhechari anosvika uko opedza 4 to 5 days mazai aya anongova chitovhuravhura anongova chitocirculate. So zonobuda zvivana zvingabuda paya tozisa pachitray. So chitray chiya zogara paya for 18 days todzipa hormone, zotodya hormone for 18 days. After 18 days tozibvisa. So tikadzibvisa paya todzisa kumahapa, tikadzisa kumahapa dzotogara 2 to 3 months dzikasvika pa 2 gram 2 to 3 gram, then todzitora pano todzisa kudem pamakeji. Todzogara kumakeji tosvika uko toisa pa carpenter net, dzogara pa carpenter net for 3 months. Kana tsina ukura tikaona tsina ukura tidzibvisa pa carpenter net nekuti tikadzibvisa todzisa pa bag net dzobuda dzobva dzoenda dzopinda mudhemu. So tofara kutoona kuti kana tidzibvisa uko totodzisa dzatokura. Tofara kutoti tinyatse kutotarisa kuti haufa zvakamira sei mabag net edu ana kuboka here nemapredator net.
maybe I should assist by giving some leading questions on it. You said you put them with hormones for 18 days. What is the purpose of you putting them with the hormones for 18 days? Alright. Hormone ndoitira kuti dziya hove isave hove inobereka. Toitira toidzikira kuti iya dzotoita dzenyama. Hatidi kuti tiite dzeproduction yekuti toda kuti dzibereke. Dziyati dzeproduction yenyama chete. That's why tichidzipa hormone. Kana ukatodzipa hormone asabereka yongova hove seizvayo. Then the other question, you said you take them to the cages after 3 months and keep them along the carpenter net. Yeah. It means mandazolitara the carpenter net, predator net. How many nets do you have? Alright. Net yokutanga pane predator ndiye yokutanga yokudzivirira ngwenya. Kozova nechipiri toti ndiyo baby net, ndiyo yotokuira hove kusvikira uchitoharvest. Pane yechitatu iyi toti ndiyo carpenter net, ndiyo kuchengetedza mafinger nets kana tumafry okwanisa kutozvichengetedza paya ingova nezviburi tidiki. Right. Kozova yechina toti ibed net yokuvharira kuti maigi asabata zvihove zviya zviviri kana hove. Okay, let me help you. When we give you a picture, you take your look. There are a couple of them. The big them out there. We are missing from so we have what we call cages. And those cages are so big that famba sioni toda kutenda mwari wamoyo, mwari une simba unisi pachirongwa chino. Pose apa tatichiona fish padzachibreediwa, tichiona padzinenge padzinoita mazaya adzo, padzaita mazaya adzo, padzochichonya, padzinozopiwa mahormones anoita kuti dzisabereke dzingokura dziiti for meat production, white meat. Kana dzabva imomo dzinombochengetwa mabuckets aya tatichiona, kana dzachengetwa mabuckets muya dzinozobviswa imomuya dzozoendeswa mumacage anenge ari mumadhamu, dzimwe dzinoendeswa mafish ponds. Ndo fish tatachiona mabreedirwo adzo kuti dzimwe dzinombotanga dziri koko, but dzinenge dzapuwa mahormones dzimwe dzacho hadzichabereki because dzinenge dzichifanira kukura notengeswa dzichiweiwa, macages adzo dzichiwanda. Ndopatatichiona saka kurati vese vane shungu dzefishari hazvimbonetsi kungoita maponzi ako nechi. Vamwe unokwanisa kunotenga chikafu chako kumafamasi kumwe kunotengeswa mafertilizer nechi uchibvunza, but chinhu chikuru chinofanira kuita nemunhu ari in the business society, ane business mind, anofanira kuva munhu ari very consultative, anobvunza. You need to know. Haungomuki uchiziva zvimwe unotoshona edu echikaranga inoti kuziva mboya huudzwa. Saka unoda kuti ubvunze kuziva kuti zvinofamba sei apa ndinodii. Aya ndo fishery yatatichiona yakanoonekwa kumarema farm. It's a large scale type of farming, but still isusu small farmers tinodzidza ipapo. Saka all in all masiyo tinongodzidziswa kuti we should try. You never be ashamed to try. It's not too late to try. Give it another shot. Takwenda pani chimwe chirongwa. Thank you. Cheti. So iro riri apa iri ndere hadhi roga. Okay. Paya mukati mahapa kana tichibva mafraya edu achibva uko toisa mumahapa. Okay. Toisa mumahapa kuti zvikure, zvikatokura vototoita sei totransfera kumakeji. Okay. So this is a sort of a holding place for the cages dziri kudhamu. Okay. Kana hove dzedu dzatokura paya
todziunza kuno pano. Iyi ndiyo yatoti bed net iyi yekumusoro Okay. yodzivirira shiri. The name suggests bed. Bed net. No zaho. But I know Garazanaka. You know for So this one first ndiyo toti carpenter net. Ndiyo carpenter net. Okay. Right. Kana zikakura tikatoona zatosvika apa. Todzisa pa carpenter net. Todzisa apa pa bag net. Ika ndiyo kuti todzisa mukati kusvikira tichibvisa tito harvest. Dzinongova dziri mukati apa. Kuzova neiri rinokudzivirira ngwena. Iri. All right. Ndiro ra toti ndiro predator net. Ndiyo predator net. So chiripo ndechekuti kana hove dzedu dzikakura kutouya pano todzisa pano kotora zvinonzi madios dissolved oxygen. Pane masaidi hatimbotori pamasides wese totanga kuno panobva mhepo toti windward touya totora ma temperature apa chibva kutora apa totora in cage chibva kutora in cage toenda necheuko kunze uko. why do you yonzi leeward. Hello? Why? Oxygen toitira kutoona kuti kwamira sei. Kane oxygen yako ka ma dios ako aunotora ukatoona temperature iri pasi nehove hadzifariri kudya. So before you feed, you have to take. Kufanira kuti before uchitouya wotanga kutora madios, then after kutora madios wototanga kupa hove dzako zvokudya, then wotoscala zvokudya kwehove. Haikona kungoti seizvi kune keje rakadai nongodira chete. So uchidira ufanira kutoona kuti hove dzangu dzodya here nepesi yakanaka, hai kutoisa zvekudya zvingorasikira mudhamu. Yeah. So how many years in this case? How old are they? How old are they? 6 months. 5.5 months. To supply. We supply banana to ants. Because imagine Fish farming. It is show the dam. 100 and what? I want to calculate something to you. 1,000. Ekuti munhu ari kuda kutanga business re fish farming handiti haana mari but is in the community kumusha kupa ari angakwanisa here kutora fish dzemurwizi akadzifidha achipa kana masadza kana chii zvake maybe for family consumption kana kuti hazvibviri. Ipe advice yamungapa pamunhu ari kuda kutanga business fish farming at a small scale? Muchida kutanga fish farming mungotengawo kana ndoti motenga dzemurwizi hadziiti
100 hadzi, then motsvaga 50 gono, then mototanga kutoita project kenyu. Chokutanga musatanga ndongoti chokutanga musatanga nokutenga dzekubereka. Tenga edzisingabereki kuti mutange muwane mari yekuto improve project yenyu. Nekuti kana mukada kutoita dzebreeding muchitotangisa dzotonetsa. Mufanira kuti mutange muwane mari chokutanga. Mukato stoka hove dzakati wandei mbijana, then motanga modzichengeta. After that mukatengesa mototanga kutotsvaga mabreeders, kana muchitsvaga motsvaga even 50, moti 50, ndoti moti 100, moti 50, then moita mabreeders enyu. Also pane issue yemacages. So macages is for breeding at a large scale. Then ndandichida kubvunza futi nyaya yemapepa, zviya zvimapfu zvataona chinoiswa bepa kuti munhu anga achigadzira sei. Zviya zvemapepa zvamaona kumaponzi. Pondi renyu mongotsvaga pepa moruwaridza. Pepa chero pepa mototsvaga rakasimbawo pepa mowaridza pasi, modera jecha musoro. Pondi renyu mufana kutoti 1.5 meter pamabhazuva. Zvichibva uko 1.5 meter mofamba zvishomanini rokwirira, moti mita mofamba zvishomanini mokwirira, moti mongodzika moti 80, 60, 50, 40. Toitira chii tichidaro pamaponzi? Toitira kuti kana kuchitonhora hove dzenyu dzinde pakadzika, kana kuchipisa makuseni dzoenda kushalo kuti dziwane zuva mushana. Izvo zvofanira kutoti muzviite. Pondi musachera pondi moitoita dhibha. Mukatoita dhibha hazviiti nekuti neoxygen haipindi mukati. Kufanira kuti paya motoita zvinhu zvotoonekwa kuti apa mhepo ingatopindawo ichopepetawo zvichikanya. Ya, tinotenda neruzivo rwamatipa zuva ranhasi. Famba Zion, tiripa John Zion, toda kutenda simba raMwari wainge nasina samire Mwari wati tendera svika chirongwa chino chiri kuendera mberi. Ike zvino zvitakumbowa Mr. Mdefi, Mdefi achitipa presentation yavo. Is another commercial farmer vachimbotipa simba neruzivo rwavanaro pamusoro pefarming. It's over to you, Mr. Mdefi. Kugara naMwari. Amen. Ya, inini ndichangobata topic yedu youth in agriculture. Tanga tichiona zvakawanda zvichiitwa in terms yeagriculture. Tikatarisa tanga tichisanganisira fish farming, vantiyo aquaculture necitrus paprogram yedu segment changopfuura. Saka tiri kukurudzirana pamwe chete tose as mayouth mabatiro atinokwanisa kuiti tiite, nokuti vazhinji vanotyira kure vakazviona vanoti izvi hazvikwanisa kutadza kuitika. Asi panguva ino nepachirongwa chinechi tirangoti tingobatsirana tione kuti zvingafamba sei, nokuti tinobhiliva kuti pakati pedu pane madhokta, pakati pedu pane maticha, pakati pedu pane vanozvishandirawo zvakasiyana siyana, asi vazhinji varerekera kuinda kumabuying and selling. Zvinova izvo zvinova zvinhu zvazara munzvimbo munyika yose. Saka selost hope tine program yedu youth in agriculture yatakaparurirwawo sezvatanga tichiona pamavidheos edu tour yakaitika. Tinoda kuona dominance yedu yemayouth ari muagriculture ishoma, sezvo tikakurudzirana tose kuti mumwe nomumwe achibva pabasa rake, mumwe nomumwe achiita chaanoita, ngatione mumwe nomumwe ave efarmer. Tikaona mumwe nomumwe as a farmer zvinotibatsira izvo kugenerata
one, food pachayo hautamburi, at the same time mari pachayo unenge unayo. And tikatara kazhinji munhu akashayiwa chikafu anogunun'una onetsana otsamwira Mwari. Munhu akashayiwa mari anogunun'una zvakare otsamwira Mwari. Saka nguva ino tinoda kuona the importance of agriculture. Zvose izvozvo you can get it. Mari unoiwana, food unoiwana. Then tikatarisa kuti mumwe nemumwe pamaorganizations edu atinawo pamaplazi edu, pamwe zvimaplots zvidoko, mumwe ari kumaruzevha, pamwe ari kumatauni, hapana chinotadza kuti chiitike kana wafunga zveagriculture. Agriculture haitangwe nechinhu chikurukuru. Tanga tichiona ma-equipment yanga ichibudiswa, mumwe munhu anogona kutovhunduka kuti equipment iri more than 5 million tingakwanisa here kuishanda nayo yakadaro. No, that's not the reason yatanga yabudiswa. Iyi ndiyo kuti inspire isusu tikwanise kuda kuipinda muagriculture, tisvikewo ukoko, but tinotanga nepadoko. Tine nzizi dzatinadzo kudzimba dzedu, tine madhamu atinenge tinawo. A small pump at $250 or $150 inokwanisa kukubatsira kuti ukwanise kuita irrigation pamba pako. Irrigation yatabudisirwa apa patinogona kuzosvika ukoko, asi zvine chitwa mbichana. Tikatarisa iko zvino tine nzira dzinokwanisa kukonzerva water dzakafanana nedrip. Drip rinobudisa mvura shoma, hauzombopi wakatambura. Vamwe vanoshandisa mabhini kugadzira system yedrip yokuti kana une 1 acre unokwanisa kurima matomatoes, you can plant macabbages, zvichitokubatsira, zvichitokupa mari pamusoro pazvo. Then ndanga ndichitakawo question yangu ndikaona tine mamwe maorganizations arimo anosupporta mayouth, anosupporta vose vanenge vachida zveagriculture. Iko zvino tine recent bank redu yeAFC ranga riri agribank rakavhura rokuti tinogamuchira each and every person anenge afunga kuti inini ndafunga kupinda muagriculture. Rine sector inobuda uyezve inotaridza inogona kutibatsira kuti tikwanise kusumuka, nokuti vazhinji vanogona kuti tinoda agriculture asi hatina capital. Asi chakakosha panguva ino ndechekuti mumwe nemumwe, despite the fact yokuti une land hauna land, but kana ukatanga kunokuvhura kambani yako sezvanga chitagwa na Mr. Mudhumbi, kuti mumwe nemumwe anofanira kuva nekambani. Kambani iyoyo ndiyo inozokubatsira kuti pose paunenge uchiita zvinhu zvako zvaunorima, zvingava zvidoko sei, but uchaona kuti zvinokubatsira. Tikatara tine makambanizi, tine matarget market akaita sana OK, akaita sana TM, masupermarkets, mabig supermarkets, wanokwanisa kuakomodita munhu wese despite the fact yokuti pane tender kana kuti chii, but kana maproducts ako akangonaka vanokugamuchira. Asi vanenge vachidawo zvinhu documentation yakakwana inosanganidzirawo like ukawindawo necompany profile yako inotaridza kuti vakomana ini ndinorima asi handinawo zvinhu zvandinonema ndezvizvi, kambani yangu yakamira sizvi, vanokugamuchira. Saka at the small piece of land yakanakira pakuti wega iwe pachako pasina labor yakawanda unokwanisa kuproduce something. Tichienda pama-citrus fruits anga achiitwa, munhu togona end up takuma thousands and millions of plants, but even 12 or 20 plants, we can start with them. Pamba pako chap, you can produce oranges, you can produce lemons. Like because you know time yedu ye COVID, most of the people they are running up and down wachitsvaga lemon, but they are now in short on supply. Vamwe vakutoexport, ari kuexporta, but hapana akambozvifunga. Saka toda kuti tibatsirane kuti mumwe nemumwe, iwe neni tine basa when it comes to agriculture. Tikapinda muagriculture, despite the fact yokuti uri teacher, uri doctor, uri lawyer, uri any basa raunokwanisa kuita, but the first thing chekuti unofanira kuva nemubato wemaoko. Taitisono muranda waMwari achitibatsira panyaya yekuti mumwe nemumwe ngavaite mhindu. Ndo mhindu dzinozotibatsira kuti haufi wakashayiwa mari, haufi wakashayiwa chikafu, uyezve haugunun'uni kuna Mwari. Vazhinji iko zvino vari kuita huku, vamwe vanozvishora vachiti huku ndingazitanga sei, but matangiro mukazonoenda muna naIvans, iko zvino takatadzwa neplot rekumatableland. Vanogona kutitaridza futi velositopu paplot pamwe reIvans, but ukanzwa history yeIvans matangira yakaita, yakatanga nesmall number of chickens. Saka isusu ngatitangei nesmall things tichinda mberi. Fish farming is the simplest thing we can do nangu pamaplots edu. Vazhinji vane mapraza vakapuwa, vazhinji vane
mastand avo asati avakwa ari matown, which we can utilize them kuti tikwanise kuproduce something. Mumwe anogona kushayiwa mari yekuvaka but ane stand. So why can you just stand that stand kuti ungoisa mafish ponds ako ipapo zvinhu zvotofamba zvakanaka? Saka ngatisagarirai maoko, basa ririko riri mberi, tinokwanisa kuwana more money than kuti tigare mumatown tichibhadhara marent tichipuwa less money, asi tichiziva kuti ma-investment iriko. The only investment yatikwanisa kutibatsira iri muagriculture. Munhu wese, ungava billionaire, ungava millionaire, angava minister, angava president, but munhu wese anostriva kuti anongokudza kuti agriculture ndo the only way to go. So let's boost everything which we have with the little capital yatinayo. Ngatisanyanye kuchema tichiti capital wandina. So that's not the reason. Capital tinayo, shoma yaonayo, tanga zvinotakubatsire, tanga nehuku shoma, tanga ne small pond of fish, tanga ne even mama ukwanisa kuita goes like tikatara ma citrus fruit, zvinhu zvisinganetsi zoti you can just plant. Irrigation inongodwa for first initial stages kuti tibate, thereafter yava mvura yaMwari inenge wangodiridzwa apa nepapa, and zvinokubatsira and zvine ma higher returns. At the same time ngatizive kuti government yedu, hurumende yedu yakukurudzirawo kuti vanhu vaite ma joint ventures. Unokwanisa kuita joint venture nemunhu ane land, iwe usina land, then iwe wangoproduce pamwe capital, mowirirana, mosiyana pasi. Government inozvitendera izvozvo, and ndo zvinhu zviri kukurudzirwa, ndo zviri kuitwa nevazhinji, and kazhinji tikazviita izvozvo tose tabudirira. Over to you, Chairman. Thank you. Maita basa vamudefi muchitidzidzisa pamusoro pekutanga mabusiness edu, pamusoro pakunoregister mabusiness edu, pamusoro pekusvika kuma offices chero hurumende, chero kumabhengi, pamusoro pekuti chero uine famba zayo tiri pajoine zayo. Ndinoda kutenda mukana uyu wandapuwa tose tatakaterera tichidzidziswa chirongwa chakadai, zvinhu zvitsva zvatinopuwa neJerusarema. Tichida kunyanya kutendazve
avo vatibetsera kuunganidza ruzivo rwakadai kubva mafield reporters, presenters vakandofamba netimu yavo yetechnical yemakamera nemasounds vachitora kuti kuBridge kwatisingagoni kusvika kwana Malemanokose kune maprodo tizvione paTV. Chitenda vanga vachitibetsera pamusoro pazvo. Ini ndinoda kusamaraiza ndichidai sezvo tanzi takusvika pamagumo. Vanhu vaMwari kunyanya imi youth, ngatiregei kuita sevanhu vokwachiyadzwa. Kwachiyadzwa kwaizikamwa nengoda. Kwaiva neyouth yakaita semi, asi yaitora madiamond ichifura zvidhidhi nawo vasingazivi. Zvabva zvandifungidza Daniel 11 verse 32 kuti vanga vakabatiwa kumeso, vanga vakatsauswa naJehovha. Chii chavanga varesvera Jehovha Mwari wavo? Isu zvedu zvatinofanira kuita, tinofanira kuita tichisanganisa nokunyengetera, tichisanganisa tichizvitora pasyllabus yatinopiwa nemunhu waMwari. You are the blessed youth kuti muwane program yakadai yakamirira paburi, nekuti ndimi vamangwana. Tarisai muone tidzokere biblically kana tomboti kunyika zvako. Zimbabwe fought an armed struggle war here. What were they fighting for? For money? No, it was for land. Right, vana veIsrael vakaita 40 years vari nhapwa. But when God freed them, he did not give them money. He gave them land. We fought in Zimbabwe for land. So tinorashika papiko muimba yeround isina kona. What we want, all this what have been mentioned, chinodikama the basic is land. Komi land moda kuti tinowana kupi? Why? Muranda wa Mwari wakati padefe bopota game, wakati everybody come and build. Let's put defe bopota game on the map. Let everybody who doesn't have land, inipanondo tuvasabuku, ndotoda vanhu vakaita semi. We are to do all these things. Famba Zion, Tripa Johnny Zion. Tinoda kuti isusu tidetserane, especially imini youth. Mubatanidzo maprogram ose angachitwa mangoratidzwa at a bigger scale, but it can be started small as we have said. Kubvira kufishery chaiko chi 5 square meter unogona kuita. Kusvika kumbudzi chaiko kwakuchitaurwa, you can start nembiri tanzwa mwana dzichikura, but it is the quality of the thing zvaunotsvaga mbudzi. Chere mwombe. Asi imini because you are youth makati verenge, let's do it in a way zvinoratidza kuti takura. Iye zvinondoziva kuti zvinhu zvizhinji isusu madziberekenyu nevamwe vana sekuru venyu hatidi kubva patakazvarigwa kumakomo kusisina minda, kusisina vhuru nopachinhu, tichiti takamirira makuru amadzibambo edu. Yes, but you are grown up. Go where you can find land. Go kwedefe Kenani yedu yechiZion tinorima and put Zion on the map. Land tichinzi izvi masitrus fruit are made or grown way in defe dopota Canaan. Famba Zion, Tripa Johnny Zion. So there is no question of land. Land yakazara mudefe ende vakomana tichiita chaizvo zvatinodzidziswa nomuprofita. They say it is not all gold that glitters. Tinongona kubwinya kwemutauni kwemagetsi nechii zvose. You can build your own double story muruzeva, zvinhu zvose zvikatoitika. Tara chii chinonzi tara? Unoda kuti udi magetsi, you can put it kumaruzeva kwava nesola. Saka unonakirwa, chinokunakidzai kumanya kudhorobheni kunoona muchiita zvose, it's because hamuna kuvaka misha.
when you have it all, varungu vanoti the white men vane policy yekuti their home is where they make their money. Vazhinji ndo vanga vakazara mumaplaza asi ndo vane mari. Money and everything, chere mota and everything zvamunoona kubvira zvamunopfeka zvinobva muvhu. But we have been actually taught in a way that we look at soil, land as dirty. Kana munhu achisevenza nevo zvonzi haana kudzidza. And yet no, wakadzidza ndiye unotamba nevo. Let's go. Makaita masubject, umwe wakaita accounting, umwe wakaita agriculture, umwe wakaita chinechi. Let's combine together those skills. Tichirima zvine brain haikona zvedu zvamapadza. Tichitorima nema-instrument. And nowadays, most of the organizations, donors, government, they help when people are in a group. They don't want to help an individual. But when you are many, you are a group who is formed, like terms of tingaita say to form a company. Let's do our company properly registered so that we can do. And then let's not only kungonorima. Tobva totengesa ng'ombe, tobva totengesa mbudzi. Let's add value to that ng'ombe chiitawo kana wazoda kunogara kumaton vondoita mabucha. Chiitai butchering, chiitai supply enyi, chibagwe chiitai kumatogayisa. Kana uri flour motodo, tichita all those add value, a chain of supplies. In vamwe varimi muchidai vanoda kugara mutown but have the connection kumareserva producer. And inini mukava maproducer, I cannot only to produce what you can consume to eat, but also surplus for the cash yamunoda yeye mulungu muchikwanisa kutengesa. Akomana vasikana itai, akomana navasikana vane njere, muchitora Zion to another level, muchitora agriculture to another level. Munhu waMwari unogara chitiprofitira, wakaprofita kuti aiwa kunouya corona. And if you look at corona, it affected most of the industries. They closed the industry, but the industry, agriculture, it never closed. People never stopped eating. They still wanted to eat in the shops. The food could not get there because of transport of what. But why survive and kuma reserve? Why especially if there is anything we can think of now is to get there. We can do agriculture in style. To improve it from where our old people did it. We can do it better. Saka vakomana navasikana ngatiitei, tinodzidziswa zvinotibetsera, tinayo muprofita unotiudza kuti Mwari unoropafadza zvatinobata nemaoko edu. Haikona kuti tinde chikoro tinoita 7 years degree, 5 years degree, and then we eventually go and look for a job. Kuneta a worker. Handingawane pibasa, hakuna mabasa. You must create jobs. There is a lot of land. Unoda kula chibagocha kana food yarima no mumi. Why can't you make your own food and have surplus to sell? Saka wakomana ngatichangamuke, ngatiite zvakanaka, tinoda kutenda munhu waMwari nekunyanya tini yaita bring this together, maprogram awa okutionesa kuti zvinoita sei. Dai zvikaramba zvakadaro zvichingowedzegwa vachifamba vachitora. And you people, what I expect you ku Facebook pauchitaurwa kwekwe makutotanga group renyu kuti ini toda kutanga chakati. How do I start it? Chii chinodikama? What kune wakambochitanga? What was the challenges did you face? What are the financial implications? What is the expertise needed there? On the challenges, how did you solve them when you encountered them? Zvinzoto kufambira uno muromo nezheve harashiki, bvunzai munzwe muite zvakanaka. Tinotenda kuti Mwari wedu unotibetsera. Tisasvodesa kereke yedu kunzi mazioni tichinotsvaga
kunoemployiwa nevamwe vanhu. Isi tina Mwari unotiudza zviri mberi nomunhu waMwari wake achitibetsera. Zvino tinondotsvaga basa kuvatorwa instead yekuti vatorwa vauye kwatiri ende defe ende kugame. Kune a plenty of land. Even manye sabhuku mukatokurumidza unondopuwa nzvimbo yako yaunoita sabhuku. Kana usina unondopuwa na sabhuku ondokudai uya kwandiri vakomana tiite zvimwe zvinhu tiite corporate. Kuna yeredza vanoziva zvokurima uya tibetserane. Kana usina zvaunazvo tinobetserana. Your piece of land to do your project. And you were saying our forefathers fought for this country. They went to armed struggle to fight, and they were asked by some people, "What are you fighting for?" And they said, "We are fighting for the land, and we are the only lucky people to have free access to land." And most of our parents and other people were offered this opportunity, the land, to have land and do what they used to do. Varungu vese vaigara kuminda dzavo vachipfeka mafama shoes, and they to look like havazivi kuti tauni iripo. Izvo tauni vaigadzira tauni ikoko kumarusevha ikoko. We urge all the young people who are in urban areas to make sure that they were not decampaigning or saying you should leave town and go Reserve. But if in urban area things are not working well with you, please go acquire some land and do agriculture. Zimbabwean economy is agro-based economy. In agriculture, that's where the industry comes from, and we should provide that industry. So we are the employers. And Marwasamire ngatitungamire 20 July yasvika. Mangwana izuva rechitatu zuva ranamai tiri mudzimba dzedu. Let's observe COVID-19 restrictions. Ngatisafamba-fambai, ngatinyatsochengedzai social distancing, mask up. Asi isu chizioni chedu chinoitwa mutabhero wemumba kuno kuZimbabwe, vari kunze kwenyika tichingoti adhere to those restrictions. COVID is real. Isi yatinongoziva ndechekuti kana muranda waMwari achitidzidzisa tofanira kutevera zvaanoreva, nokuti ndiye unoziva kwaanoenda nesu. Sanguva inei taakuvharirwa, chirongwa chino changa chakanaka. We hope to meet again. Tine vamwe vane ma-projects out, you can upload them. You can send them through to our Facebook page and say, this is what I'm doing in where you are, saying this is the stuff I'm doing for myself. Toda maziyana anoshandira. Saka elder vadzinge vachatinamatisa. Tinotenda vanhu vaMwari nenge vamatipa. Tomorrow let's tune in 10 AM tichinzwa shoko benyu rinobva pamuprista waMwari. Iye ndiye unotaura zvinoitika maari, ndimwe mune murayiro. Mwari anotaura kubudikidza nemari tichiteerera. Kana kuine variko ikoko ngatigarei mudzimba dzedu sezvakarayirwa nehurumende. Variko vakatenderwa kubuda panze ngabude panze, but let's observe these World Health Organizations COVID-19 restriction. Over to you, Elder. Ngatichinamatisa hedu. Alright, ngatichinamatai. Ishe Jesu Kristo nochero wakanaka marwangu nasinasamerera. Mwari waAbhurahama naIsaka naJakobo tinokutenda mudhani kupa program ino yedu kuti tidetsere Mwari. Tionesane Mwari, tinokumbira ujereneswe, right? Misoro yedu kuti tinzvedzere kuva vaiti neshoko hakuna kungonzwa nzeve. Tinokumbira upenyu tipedza coronavirus Mwari. Tipe simba rokufuma, ndimunotipa simba rokufuma. Mwari titevedzere zvinoda muranda wenyu, zvamunotaura zvichikunikira pana muranda weNehemia zvichiuya kwatiri. Zvinobetsera isusu Mwari. Dhani Mwari wangu nasinasamerera. Tinokutenda ichivatai nezvo zvakanaka. Kugomuka nesusu zvakanaka. Nyashanga kudhura kusingaperi. Amen. Amen.